Claire é uma daquelas pessoas que só se sente realmente em casa quando está em meio à natureza. Suas jornadas ao ar livre, as noites passadas acampando e as longas caminhadas pela floresta são mais do que um simples hobby. São um estilo de vida. Por meio de seu canal, Wild Bear, ela compartilha momentos simples, porém genuínos, que lembram como a verdadeira paz se parece. Desta vez, acompanhamos Claire em uma viagem de acampamento sob chuva, bem preparada para o frio, o ar úmido e o silêncio que sempre acompanha a tempestade. Okay, I've got my hilly for this, of course, and I've just straight away pegged it in by 4 corners so that I can't lose it. That is the first set of tent poles in. So this tent can actually take 2 sets of tent poles for extreme weather conditions. So I borrowed a set from lovely Ash of Ash Outdoors UK. Thank you, Ash. Hopefully this will work, otherwise I'll be replacing your tent poles and mine when I get home. But I think this is going to make it really strong. So let's stick these in. I can flood down and take out my tent. So that's good. Oh God. This is so nice and cozy in here. I love it. I've taken some time to wring out my clothes, which were sopping wet on my bottom half. So I've taken them off, got in my sleeping bag. My merino layers on top are just damp really, so I'm going to let my body heat dry those off, that'll be fine. It's 12-13 degrees outside, so nice and mild, and I think this is a good place to be. Depois de montar sua barraca, se secar e preparar uma refeição quente, Claire começou a se preparar para a noite que vinha pela frente. No início, a chuva era leve, quase reconfortante, mas conforme a escuridão caiu, o vento passou a bater com força contra as paredes da barraca, e a tempestade rapidamente se transformou em algo muito mais intenso. Finish my drink and try and get some sleep. Well, for you guys, come on. This first strike came with a sickening, cracking boom. It had hit close, in the direction of the small lakes and mines just a few hundred meters behind my tent. And then came another. And I realised it's nearly always the thing that I'm not expecting that's going to make me question my life choices. Right, I thought maybe it's just an isolated strike, but that was another one, and I think I have to pack up and get down now, go back to my car. A feeling of dread came over me. Despite my preparation, I was no longer safe from this storm. There was nothing that could protect me from lightning up on this high, open shelf in the mountains, except luck. Claire decidiu que seria mais seguro ir embora antes que a tempestade a alcançasse, e foi o que ela fez. No meio da noite, sob chuva intensa e um vento que sacudia tudo ao seu redor, ela arrumou seus equipamentos e seguiu em direção ao carro. Relâmpagos cortavam o horizonte e cada passo parecia um risco. Encharcada e exausta, ela finalmente conseguiu voltar em segurança. Tudo terminou bem, mas é o tipo de momento que lembra o quanto a natureza pode ser implacável. E talvez essa seja a lição aqui. Às vezes, é melhor saber a hora de recuar do que testar até onde se consegue aguentar. Você teria feito o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente gostaria de saber o que você pensa. Campion é um jovem criador que está apenas começando no YouTube. Seus vídeos seguem um estilo calmo e simples de acampamento, ASMR, com chuva, pássaros e os sons tranquilos da floresta. Mas logo no início ele passou por algo que jamais esperava, um encontro que poderia facilmente ter lhe custado a vida. Em um dia marcado por chuva intensa, Campion entrou na mata, encontrou um local tranquilo, montou sua barraca e se abrigou da tempestade, esperando uma noite pacífica. Mas essa tranquilidade não durou muito.
Depois de montar tudo o que precisava para a noite, Campion começou a se acomodar. Ele acendeu o pequeno fogão a lenha, colocou alguns pedaços de madeira e o fogo começou a queimar suavemente dentro do abrigo silencioso. Deitou-se ao lado, ouvindo a chuva, e por alguns minutos tudo pareceu calmo. Mas essa tranquilidade não durou, pois no instante seguinte tudo se agravou rapidamente. O fogão explodiu, não de repente nem sem motivo. Se você observar as imagens com atenção, é possível perceber o erro. Campion deixou um acendedor a gás dentro do compartimento superior do fogão, exatamente acima do fogo. Um pequeno descuido, mas suficiente para transformar toda a estrutura em uma bomba de pressão. Quando finalmente cedeu, a chama foi lançada para fora com força. Se ele não tivesse se levantado naquele exato segundo, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Ele saiu com algumas queimaduras no braço e uma barraca destruída, avaliada em milhares de dólares, mas, acima de tudo, saiu com vida. Este vídeo que vamos ver vem do canal Nat Moran, uma verdadeira nômade de coração, viajando de um lugar a outro com seu fiel cachorro, Pike. Ela registra suas aventuras em seu canal, que recomendo sinceramente. E ao longo desta compilação, você verá também outros criadores que valem a pena conhecer. O encontro de Nat aconteceu neste último dia de ação de graças, e é um tipo diferente de história, uma que marcou seu feriado. Estando sempre em movimento, ela queria encontrar um lugar tranquilo para passar essa noite especial acampando. E ela conseguiu. Nat encontrou um local isolado e começou a montar seu acampamento. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Hi, buddy. We are here in High Alpine, Colorado, and it is a lot colder here than in southern Colorado. To be fair, I did choose to come to this location specifically because in the next couple of days, they are calling for a really significant snowstorm. And we really haven't had a lot of snow. And I'm really looking forward to a winter wonderland. It is Thanksgiving, and I'm gonna be cooking my Thanksgiving meal over the campfire. And, well, hi. Let's just say I haven't been exactly successful in this department, specifically on Thanksgiving. So I'm really curious to see if I'm able to make an edible meal this year. But if not, Pike and I are gonna have a good time and still enjoy it because there's a lot to be thankful for, and I am so excited and grateful to be here sharing this with you.
Depois que Nat terminou de cozinhar, ela e Pike se acomodaram para a noite enquanto a escuridão tomava conta da floresta. Tudo parecia calmo, quase perfeito, mas essa tranquilidade desapareceu em um instante quando o som de um helicóptero ecoou de repente acima das árvores, bem sobre o acampamento deles. E a partir daquele momento, as coisas tomaram um rumo totalmente inesperado para Nat. I have no idea why there's a helicopter outside my camp. Like, if it was search and rescue, I feel like I would see flashlights and hear people, like, shouting and, like, setting up a base camp, maybe? Oh my gosh, I think I hear another helicopter coming. A helicopter just landed right there. You can kind of see the flashing light. It's so loud and so close. I don't know what's going on. Just knocked into my camp. Look at what just happened. This helicopter just flew in and knocked over everything. Oh my God. Diesel everywhere. I hope my diesel heater didn't break. Like 2 helicopters just came in over my camp at tree line. So like, oh God, I'm going inside. They're flying off. Okay. They broke my heater. So I have absolutely no way to heat myself tonight because Infelizmente para Nat, o helicóptero voou tão baixo que causou danos reais. Ele quebrou o aquecedor, o painel solar e alguns outros itens essenciais dos quais ela dependia. E sem nenhuma fonte de calor em uma noite fria, ela não teve escolha. Nat arrumou tudo e deixou o local de acampamento naquele exato momento. A boa notícia é que tanto ela quanto Pike não se feriram. As perdas foram apenas materiais, mas, sem dúvida, este dia de ação de graças ficará marcado em sua memória por muito tempo. Ainda assim, há algo inquietante nessa situação. Nat nunca descobriu o que realmente aconteceu. Pelo que se sabe, helicópteros costumam voar tão baixo apenas quando estão à procura de uma pessoa desaparecida, mas podem existir outros motivos também. E você, o que acha que causou esse voo tão baixo? Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Jens é um jovem entusiasta de atividades ao ar livre, registrando suas aventuras em seu canal no YouTube, geralmente acampando em locais remotos usando seu carro personalizado, preparado para noites na natureza. Desta vez, ele partiu para uma viagem solo. Apenas ele, uma refeição quente e o tipo de silêncio que só a vida selvagem pode oferecer. So, that is why I set it up. I am really lucky that we got out of that mud just fine. This thing is a beast, but you never know with mud. Mud is really scary. Sometimes your car can't do anything against it. I would have ruined the whole night. Okay, now. Depois de montar todo o acampamento, Jens prepara uma massa e se senta para aproveitar o jantar.
Tudo parece calmo, silencioso, comum, até que algo quebra o silêncio. Um barulho repentino veio dos arbustos bem ao lado do carro, e a partir desse momento, todo o clima muda. It'd be damn good. But for a super simple camping pasta meal, I'm pleasantly surprised. Please don't be too hot, please don't be too hot. It's hot, but with my pants it's warm. There's actually quite a bit of flavor. I'm glad that chicken bouillon wasn't too much. And the noodles are al dente. Al dente, al dente, I don't know. They're delicious, let me say that. They're cooked perfectly. Wow. Holy shit, guys. There's a little animal right there. I think it might be a little bobcat. Coyote. Shoo! Go away! I hope he's not attracted to my food. What was that thing? God. I'm gonna eat this in my freaking car. I don't want to be out here. Piss off! Oh my gosh. Well, it's safe to say we are not alone out here. Jeez. You can call me a baby if you want, bro. But I have no idea what is outside my car right now. Some type of critter animal. It was... I hope I caught it on the camera. I think I did. Oh, it's right there. It's right there. It's got a striped tail. I guess I shouldn't be scared. He's so small. But I don't know what it is. Looks like a mixture of a little coyote and a little skunk. See him? That kind of scared me. I haven't ever had an interaction with, like, anything besides a little squirrel or something. Right next to me at night, camping alone? Jeez. Jeez. Look. There it is. He's right there. He's looking around. There he is. Going to the back of the car. O animal que assustou Jensen acabou sendo um ringtail, um tipo de guaxinim, completamente inofensivo, raro e, sinceramente, uma bela visão na natureza. E sim, a reação dele só se torna engraçada depois que sabemos a verdade. Porque, quando você está sozinho na mata à noite, qualquer ruído faz o coração disparar, especialmente em um lugar onde animais perigosos realmente existem. A melhor parte é que Jensen pega todo o jantar e vai para dentro do carro só por precaução, caso o pequeno visitante resolva roubar sua refeição. Um momento mais leve em meio a tanta tensão, antes de seguirmos para histórias mais sombrias. Neste próximo vídeo, seguimos para o canal de Ava Zubik, uma exploradora conhecida e apresentadora do Superkel National Geographic. Ava é destemida por natureza, alguém que vive intensamente na natureza selvagem e encara os desafios de frente. Mas até ela tem momentos em que algo consegue abalá-la. E desta vez, não foi a vida selvagem a responsável. Enquanto estava dentro de sua barraca, sozinha em sua propriedade isolada na floresta, no alto das montanhas, Ava vivenciou algo que a fez lembrar exatamente quem é o animal mais perigoso do mundo. Vamos ouvir sua história. It's literally come to the point where I'm sleeping with an axe by the side of my bed. The last few weeks have been eye-opening for me. Because in the last few weeks, I've started to realize just how dangerous it is to do what I do. And I never had to deal with situations like this before, not on this level. But just the fact that it's all happening now is making me rethink this channel, what this channel is about, and the future of it. And this is not clickbait. I'm not being overly dramatic. When you hear the stories, I think you'll understand. A few minutes ago, a man that I don't know appeared on my property. And he turned to me and he said, "Oh, finally I found you. I've been looking for you." This is a man that I don't know, that I didn't invite here, that I didn't want here
who came here all on his own to my private property in the mountains, where there is no obvious path that leads here. He made his way up the hills and through the fricking forest to find me, uninvited. To find a woman who's camping on her own, on her private property. To find her and do what exactly? I was shocked. I was shocked and immediately felt so vulnerable and so scared. I immediately told him that this is my private property and that I'm not looking for guests. I took my axe and I went inside my tent with Vilk. A história já é inquietante, mas Eva ainda não chegou à parte que realmente se destaca, porque o que vem a seguir é muito mais perturbador. Como mencionei, Eva viaja o mundo a trabalho como apresentadora de TV, filmando em locais remotos e registrando experiências únicas. Nada incomum no caso dela, mas desta vez, os detalhes em torno da situação tomam um rumo inesperado e as coisas ficam ainda mais estranhas. This is not the first time that something like this has happened. Because a few weeks ago, something even worse happened. A few weeks ago, I was filming with National Geographic for my new show when I found out that another guy that I didn't know, that I had zero contact with ever, had been looking for me on my land in Poland. I wasn't there at the time, of course. I was filming with Nat Geo on a different continent. But the next thing I know, this man found out where we were filming and he flew from Europe to Africa to chase me down, convinced that we were supposed to get married and that we're supposed to be together, that destiny is bringing us together. And so this man is looking for me all around the world. I don't know him. I don't know who he is. I don't know his intentions. And he found me. It's a really terrifying experience when men that you don't know seek you out and you don't know what their intentions are. Some of them are delusional. Some of them think that you're going to get married. Some of them think that you're supposed to fall in love. This guy was about to propose to me without fucking knowing me, without me knowing it. This level of, I don't even know what to call it, but these situations make me feel so awful, so vulnerable. Consigo entender perfeitamente a mistura de raiva, medo e repulsa que Eva deve ter sentido naquele momento. E, sinceramente, quem não sentiria? A ideia de alguém te seguir por diferentes continentes, alguém imprevisível e potencialmente perigoso, já é assustadora por si só. E mesmo que tratemos isso como um caso isolado, o fato de alguém ter aparecido em sua floresta, dentro da própria propriedade dela, é profundamente perturbador. Após o encontro, Eva decidiu não passar a noite ali. Uma escolha totalmente compreensível quando se sabe que um estranho está rondando por perto. E 1 ano depois, ela publicou uma atualização explicando como decidiu não deixar que essa experiência quebrasse seu espírito. Se você ficou curioso, recomendo muito assistir ao vídeo no canal dela. Tudo o que posso dizer é que ela merece muito respeito pela forma como lidou com a situação. O canal Scottish Summit pertence a um jovem da Escócia que ama acampar em todas as formas possíveis. Ele passa noites em regiões selvagens e remotas, no topo de montanhas e até ao lado de casas antigas abandonadas, cercadas por rumores de assombração. É o tipo de aventureiro que quer experimentar tudo pelo menos uma vez. Neste trecho, nós o acompanhamos acampando em uma montanha escocesa, plenamente ciente de que uma tempestade de neve estava prevista para atingir a região naquela noite. Mas o detalhe mais impressionante é o contraste. O dia começa claro e ensolarado, com um céu azul limpo
sem nada que indicasse o que estava por vir. Lá no alto, porém, o clima estava prestes a se tornar muito pior do que qualquer previsão havia sugerido. Welcome back everyone. You join me in a very cold Scotland, just a little bit up from the rest and be thankful. Today I'm heading to the summit of a mountain. I'm going to spend the night up there whilst we have a yellow weather warning for snow and ice. It's going to be very cold, but it should be a lot of fun. Come along for the adventure. I'm starting the hike on this nice forestry track, heading through Glenmore or Glenmore, not too sure. You can see the sun shining through the trees there, and back there's a little bit of snow on that mountain, and I can't really see too much on that one. But it's not going to be this good track for very long, so I'll continue on, and I'm sure we'll start heading upward very soon. Man, it's cold when you're in the shade. I think in my car it said it was like -1 degrees Celsius right now, with the possibility of getting down to -5 tonight. So it is going to be very cold, but as long as that big yellow ball stays out, I'm going to be happy. Ele continuou subindo até finalmente alcançar o local que havia escolhido. Assim que chegou, começou imediatamente a montar sua barraca. A escuridão se aproximava rapidamente, e o ar da montanha ficava mais frio a cada minuto. Mas o que realmente chama a atenção é o céu. O azul claro e brilhante de antes havia se transformado em um tom pesado e acinzentado, um sinal claro de que neve e ventos congelantes estavam se aproximando. Right, wish me luck, guys. Doesn't actually look too bad out there just yet. Oof, here we are. But I'm definitely going to shut this up. I do not want it to get cold in there. I did not shut up. There we go, that did. There's the summit trig point up there. And look at that, you can see the lights. I'm not sure where that is, but it must be a pretty big place. And then I'm guessing those are the lights of Ariker, I would think. And then I'm not too sure where that is in the distance. But here is the tent, the beast. And it seems to be holding up pretty well so far. Don't even need to put on the guy lines again. I think I'm just going to leave them tied up, because I can't be bothered putting them away tomorrow. And seems to be holding up pretty well. I think I've just got 6 pegs in at the moment, and that seems to be enough. Man, it's cold out here. Right, I think I'm going to quickly take you up to the summit. Okay, here we are at the summit of Ben Donich. Whoa, there we go. And I think that might be Loch Goyle Head down there. It's pretty cool. And yeah, I'm still not too sure what that is in the distance. Someone maybe let me know in the comments. Whew, it is pitch black though, you literally cannot see a thing. I don't even know if you can maybe make out my tent just down there. But yeah, not too much to see out here. There's no sign of this snowstorm as of yet, but I'm pretty sure it will come. We've got a yellow weather warning for heavy snow and ice all throughout the night, which should be pretty interesting. But for now, I think I'm just going to chill out and probably get an early night. I think it's 8:30 right now, so I'll probably just go to sleep, to be honest. Well, that snowstorm has definitely arrived. There is a lot more snow out there than there was yesterday. I think I'm just going to shut that up for now. Stay in here where it's nice and cozy. But you can see how much snow there's actually been. It's all sort of built up there at the side of the tent. It has been snowing quite a lot. But luckily, I'm nice and warm and comfy in here.
Eu sei que este não foi o momento mais dramático, pelo menos não da forma que você poderia esperar, mas as coisas poderiam ter terminado muito, muito pior. Já houve outros youtubers em condições semelhantes que, infelizmente, não conseguiram passar pela noite. Um alerta amarelo de tempestade de neve é algo sério, especialmente no topo exposto de uma montanha, onde o vento pode arrancar uma barraca do chão em questão de segundos. E se a nevasca tivesse sido mais intensa, descer com segurança no dia seguinte talvez nem fosse possível. Este vídeo serve como um alerta, um momento de conscientização. Às vezes, correr o risco simplesmente não vale a pena. O clima pode mudar de calmo para perigoso em um instante. E neste canal, já vimos repetidas vezes o quão rápido a natureza selvagem pode se transformar. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.